to day 3 of AnimeFest 2018. We have our panel, Experience in the Industry, with our esteemed guests, mainly Terumi, Nishii, and we also have Nasuka. How shall we proceed? Mostly Q&A perhaps, but I think we should have our guests talk about themselves first, introduce themselves first. はじめまして、日本のアニメーターの西井です。今年でキャリア20年目になります。代表作はマールピングドラムや、ジョジョのパート4です。よろしくお願いします。Hello, my name is Terumi Nishii. This year marks my 20th year as an animator in the Japanese anime industry. Work titles that I worked on include Dancing Pink Drum and JoJo's Bizarre Adventure Part 4. 衣装デザイナーのナスカです。最近は西井さんと一緒に組んでいろいろキャラクターデザインのお手伝いで衣装を作ったりをしています。西井先生が海外に呼ばれることが増えたのでアシスタントとしてもくっついてきています。どうぞよろしくお願いします。And I'm Nasuka. I'm a costume designer, and I collaborate a lot with Nishii Sensei, doing character designs, costumes for her character designs. And since Nishii Sensei gets to be invited to a lot of conventions outside of Japan, I tend to tag along as an assistant. どうしましょう。そうだね。すいません。私の方から逆に質問させてもらいたいんですけども、皆さんはなんだっけ、経験。私の経験っていうタイトルらしいんですけど、このパネルは、どんな話を聞きたいんでしょうね。So I have a question for you. So presumably the title for our panel today is Experience in the Industry, but I'm curious to know what kind of questions you would be interested in asking me about what kind of experience. Where did you go to college? Where did you study, if you studied? 学校はどんなところに行って、勉強しましたか？学校は大阪の専門学校に出て、で専門学校で私の時はまだアナログでデジタルがなかったんで、普通にデッサンの勉強とかして、就職しました。就職じゃないな、東京に出ました。I went to a vocational school in Osaka, and back then there was no digital production, so it was all analog. I learned the artist basics and went to Tokyo. この中でアニメ業界にこれから入りたいな、もしくはなんかアニメ業界の何かで仕事をしたいなって方はどのぐらいいますか？ Is there anyone in the audience who's interested in working in the anime industry or is interested in becoming an animator? いる。すごい。I see. でも日本語が話せたら今アニメ業界はウェルカムですよ。誰でも来いですよ、本当に。If you speak Japanese, pretty much anyone and everyone is welcome to work in the anime industry today in Japan. 実力さえあればもちろんすごくちやほやしてもらえますけど、ないと冷遇されるんで来ることは簡単ですけど生き延びることは難しいです。If you have the artistic skill, then you will be very welcome. If you lack the skills, you might get a cold reception. It's very easy to get started in the industry. It takes talent to survive.
All right. So for somebody who enjoys kind of consuming content like this, but has no experience ever creating this stuff, or if we consider ourselves to have no experience creating this stuff, is it ever too late to enter this industry? And if so, what would that point be? And say if it's not too late to enter the industry, would there ever be something that a person who, I guess, can't really or produce like art very well, but has quantitative skills? Is there anything they can do in the industry? What was the Thanks. last part of your question? I was just saying, if it's not ever too late to enter the industry, for a person who is good at or who has quantitative skills but has no art skills, or creative skills. Did you say clienting skills? Oh, quantitative. Quantitative. Yes. Thank you. Yeah. 例えば、このアニメ Thanks. というジャンルは大好きだけども、そのクリエイティブな仕事にな経験のないものとして、そのアニメの業界に入るのが遅すぎるっていう時期年齢っていうのはありますか？そしてあるとしたらばそれはいくつくらいのことでしょうか？そしてその遅すぎるということがなければ、その例えばその絵を描くスキルがなくてもそれ以外のところに何かスキルとして自負するものがあれば何かできる仕事はありますか？難しいな。大きな会社だとやはり年齢制限があるんですが、小さい会社もっと、株式上場してないようなスタジオであれば、チャンスはあると思います。今日本では、自社 IP で、権利を持ってアニメーションを作りたい、アニメーション作品オリジナルで作りたいっていう会社がすごく多くなっているので、その彼らの下で例えば通訳とか、そういう仕事があるといえばあるし、アニメーションに関してはそのある意味オタクじゃないとわからないちょっとニュアンスみたいなところの通訳っていうのは重宝されると思います。When it comes to big production houses, they do have age limits for hiring, but when it comes to smaller studios like the ones that don't have their stock on or open or closely held companies, those would likely be open to hiring a lot of other people. And there are plenty of Japanese studios who want to produce in-house IP today, and there is a lot of need for in-house talent that's not just limited to artistic talents. For example, interpreters would likely come into need, and this is a special industry, and a lot of passion for the otaku business is required. So that kind of special interpreter would likely be someone that's valued. Hello. When you're creating character designs for an animation for, say, a pre-existing work like JoJo that has the manga and the designs are sort of created there by the original mangaka, what is your approach in adapting those designs, kind of putting your own spin on it versus sticking with the original for the animation? その原作もののキャラクターデザイン、例えばジョジョのように漫画原作のものですと、その漫画の絵を、アニメのキャラクターデザインとして起こすのはどういうようなアプローチを取っているのですか？それは例えば、オリジナルのキャラクターデザインとはどう違った過程ですか？原作ものに関してはもう正解が原作なので、そこの、例えばジョジョだったら誰にでも書けるように集団作業なのでしなくてはいけないんですが、線を減らすこと、キャラクターの個性をなくさないこと、
そういったことを中心に、アニメーションのデザインとして落とし込んでいきます。オリジナルに関しては逆に正解がないのですごく難しいですね。監督とも話しながら、キャラクターを詰めていく感じです。When it comes to shows that have pre-existing material, there is one correct answer as to how to go with character designs, and that is to be faithful to the original source material. And so for my job, it's to adapt the character design so that it's simplified, so that all animators can accessibly, faithfully reproduce the art, and also to not lose the personality of the characters. And in contrast, for original character designs, there really is no correct answer, and that makes it much tougher. And so there's a lot of discussion that goes on with the director, and we discuss and work and collaborate. Hi. So there's kind of an image that the animation industry in Japan is fairly male-dominated, but of course, recently, not in the industry, but just as a whole, there's been a lot of talk about, I guess, gender in the workplace. I'm wondering, how egalitarian is the anime industry? Are the circumstances that female animators experience pretty similar to males, and the same with opportunities and things like that? And also, how has the ratio of male to female animators changed, if at all, over the last decade or so? 日本は一般的にその男性優位な社会だというイメージが海外的にありますけども、でそしてアニメ業界だけじゃなくてその日本での社会での、ジェンダー的な課題というのも、よく、今課題になっているとニュースで見ますが、その日本のアニメ業界自体っていうのは、その性差別っていうのはとかジェンダー課題っていうのはどんなものがありますか。そして、実際アニメーターの男女比っていうのは昔と今だとどんな感じに変わってきてますか。アニメ業界に関しては、裏方の制作業務が物理的なセルだった場合は純粋に素材が重くて持ち運べないという理由で男性が多かったんですけども、デジタルになってからはもう USB1 本でデータのやり取りができるようになったので、今はもうクラウドを使ったりとかもしてますけど、そういう意味ではその男性である意味がなくなった途端女性がバッと入ってきて、今は半々ぐらいだと思いますね。制作業務に関しては女子の方が多いかもしれないですね。あと仕上げの方は女性がすごく多いっていう、ね、聞きますよね。色塗りの方ですね。大丈夫ですか、続けて。続けますか。はい、いいですか。女性差別に関しては皆無ですね。とにかく上手い人が正義の虎の穴みたいなところなので、もう全くないですね。みんな平等に等しく床で寝てます。When it comes to anime production management, we talk about the days of yore when production was done with cell. Cells were physically heavy and bulky, and it required male muscle to carry around just to be a animation runner. And so there was a significant reason for males to be hired. But today, production has shifted to digital, and all you need is to carry one single USB stick. Or sometimes it's entirely done in cloud. So there is no need for an animation runner to be male. And because of that, there's been a sudden influx of women working in production management. And when it came to old school post-production, though, such as painting, cell painting, that was very female-dominated back in the day. And as for whether there is gender discrimination in the production studio, there is absolutely not, because it's absolute meritocracy. Everyone gets to crash on the floor at night. Can you please walk us through what an average day of work is like for you?
アニメーターのというか、西井さんの典型的な一日はどんな感じだか典型的な一日。典型的な一日。まず昼頃に起きて、夕方から仕事して、朝までダラダラと仕事したり起きたり朝方寝てって感じですね。朝方寝て昼起きて、仕事ご飯仕事寝るみたいな感じですね。私も一緒に仕事をするようになってすっかり夜型になってしまいま申し訳ございません。なので今ダラスに来てあんまり時差ボケがないです。日本の昼が夜なのでちょうどいいです。Well, I would on a typical day I would get up at noon, and I would start working around sunset, and work till about morning, and work on and off, maybe nap a little, and then go to bed at dawn. So that would be the typical day for me, and Nasuka said that since I started working with Nishii Sensei, I synchronized work with her, so I have turned into quite the night owl. So I have absolutely no jet lag here in Dallas because day and night is reversed. 今朝6時に起きてます。早寝早起きです。So today I got up at 6 a.m. It's been quite a shift. I know Nishii-san worked on, was the animation director for Casherin Sins, and the animation style is very different from the original Keshan Robot Hunter and Keshan Neo-Human Keshan, but Casherin Sins I think is just very beautiful and so very unique. So what was the inspiration for that specific style, and will we see more in that style again? Because I just think, I love it so much and I wish we could see more in that particular unique style. 西井さんは確かキャシャンシンズ、に携わっていると思いますけども、その元言うと、またその絵柄が変わってますが、シンズの絵柄がとても自分は好きで、この絵柄はどのような、理由で変えたのでしょうか。そしてこのキャシャンシンズの絵柄での作品というのはもっと期待できますでしょうか。要するにセイントセイヤっぽいということで良いんでしょうか。Am I correct in understanding that you want more of a Saint Seiya style Bishonen art? そういうこと？ Or do I have that wrong? Saint Seiya. 荒木慎吾？わかんないかな。Such as animator, character designer Shingo Araki's style. そっちは作品としてあまり馴染みないです。どうなんだろう。もともとやはり監督が山内茂康さんっていうセイントセイヤやってた方で、そのちょっとスタイルをそっちに、自分はデザイナーではないのですが、先輩の馬越さんがそちらに寄せたんじゃないかなという感じですね。はい。The director of Kashan Sins was a man by the name of Shigekazu Yamauchi, and he was formerly a Saint Seiya director. So perhaps he brought on the style from that. And I wasn't the designer for Kashan Sins. I was my senpai animator, Umakoshi, and perhaps that intent was translated through him. Hello, I wanted to say thank you, one, for sharing your creative gifts with all of us around the world, and also, how does it make you feel when you see either of your works come to life from paper to the screen? お二人の、クリエイティブな、才能を我々みんなと、シェアしていただいてありがとうございます。そして自分たちの作った作品がその紙から映像になったものを見るとどんな気持ちですか？報われますね。しんどかったのがやってよかったなっていうのに変わる瞬間でもあり、ちょっと失敗したなと思うんで、また次やらなきゃ頑張らなきゃって思うことが多いです。It's a very rewarding moment when all the hardship that went through transforms into
delight. And also it's the moment when we realize our mistakes and then all the regrets come back and remind myself that I have to do better next time. 私の場合はハイカラさんの仕事がアニメーションの衣装デザインは初めてだったんですけども、思ったよりちゃんと自分がデザインした通りのものが動いてると思ってすごく感動しました。And Haikara Sangatoru, I think there was an English title for that. Haikara Sangatoru was my very first design work, and I was very excited to see that something that I designed exactly was transformed into the form of anime. How much has your job changed in the last 20 years with the progression of technology? Because now we have drawing pads as opposed to just doing everything on paper, and social platforming. 仕事のやり方っていうのは、ここ数年来、要はデジタル化によってどのように変わりましたか？私自身はあまり変わらないのですけども、設定作業や、透明に関してはデジタルに完全に移行する人が増えました。For me, work has not really changed that much, but when it comes to design works and also for still frames, a lot of people have experienced change going digital. アニメーション機能に関しては、ソフトがまだ統一されてなくて、いろんな会社のいろんなソフトがせめぎ合っている状態で、まだちょっと結論が出てない感じで、今ちょっと勉強を始めてしまうと後で無駄になってしまう可能性が高くて、ちょっと様子見です。When it comes to actual animator work, all the production houses are using different software. So I feel the risk of committing to one single software package and not being left behind at this point. So I'm a little cautious. 衣装の設定に関しては最近は全部 iPad Pro でやるようにしているので、世界中どこでも仕事ができます。前はスキャナーがないとできなかったので、手書きで書いてスキャンして送るっていうことをしてたので、もう格段に最初慣れるまでは時間かかりましたけど楽になりました。And for costume designing, I currently do my work entirely on the iPad Pro. I used to do it as I had to previously need to scan my work and send it to my clients, but I don't need to do that anymore, so I can work anywhere in the world now. And this took a little bit of getting used to, but now that I have the hang of it, it's been great. 私も iPad Pro 持ち歩いてて、ダラスにも持ってきてますけど、まだ全然仕事はしてません。And for me, I also carry around the iPad Pro for work and brought it here to Dallas, but I have not been productive with it yet. Me too. 重いだけだ。Since you all mentioned working with digital software and hardware a lot, I was wondering, is there anything that you would really like to see change? Like any improvements or any issues that you've had with using those things? お二人とも、デジタルのソフトおよび、ハードを仕事に、使っているという話ですけども、今使っているハードやソフトで、こうだったらいいというような変更点、改善点というのは何かありますか？とにかく iPad Pro をもうちょっと軽くしてほしいです。I wish the iPad Pro were lighter. iPad Pro のペンシルが1種類しかないので、もっとバリエーションがあればいいなと思います。There's only one single model of the iPad Pro pencil, so I wish there were a wider variety of pencils to choose from. あとアニメーターの書くスピードにマシンがついてこないんで、速記用というか早く書いても反映されるソフトが出るといいなと思います。And also, the hardware does not keep up with the speed of drawing that animators do. So I wish there would be a software package that could keep up with the animators' drawing speed. それはみんな言ってますね。アニメーターみんなこう遅い遅い。And that's a common complaint from every single animator. They all say that the hardware is still too slow. For those interested in working in the anime industry in Japan, where would you recommend is best to look in Japan? Like Tokyo or Osaka, or like where has like the most concentrated
amount of like that industry, I guess. 日本のアニメ業界に就職したい、外国人にとってどこで、仕事を見つけるのは正解でしょうか。それは大阪、京都、東京などありますけども、場所はどこでしょうになりますか。場所はどこでもいいんですけど、東京の方がやっぱりアニメ会社多いんで、東京の専門学校に入るのが、まあそうは言ってもいろいろありますけど、専門学校に入るのが一番早いとは思います。Well, in theory, you could work everywhere, but all the studios are in Tokyo. So the best approach would be pretty much to enroll in a specialized school in Tokyo. なぜなら日本のアニメ業界は絵を描く人は実力主義、実力社会なんですけど、それ以外は割とコネつてが多いんで、同級生がプロになっていくっていうのが結構メリットです。Because when it comes to the Japanese industry, all the animators are completely on a meritocracy, but everything on the business side is not. It's all by connection and personal influences. So it is a very good idea to have classmates who succeed in the industry. 専門学校で学ぶことは正直あまり役立たないんですけど、友達のネットワークは強固になるので、まあ、専門学校はそういう意味では友達とコネ作りにおすすめです。Basically, everything that you learn in school is useless, but the network of friends is the greatest asset that you can make in animation school, and so that is very important for you. How do you typically get involved in new projects? Are you given assignments, or do you have to apply for new jobs, or how does that work? その新しい、企画っていうのはどのようにして携わるのですか。その仕事というのは依頼がやってくるのでしょうか。それとも、これをやりたいんですと、仕事を、仕事くださいと、スタジオに回るわけですか。自分はもう知り合いからしかあまり受けたことがないんですけど、自分で営業に行く場合もあります。企画に関しては会社がこういうのをやってほしいと言ってオファーが来る場合もあれば、自分たちで企画書を作ったんで、これをアニメにしてくださいと持ち込むこともあります。For myself, I only tend to take on work that gets referred to me through friends. But when it comes to pitching projects or taking projects, there are times when there would be a studio that would come to an animator and say, can you work on this? And then there are others who would group together as friends and try to pitch an idea to clients. 会社からのオファーの場合は、IP、著作権が自分たちには発生しません。全部買い取りです。And if there is a studio that wants us to work on something, all the IP reverts to the studio, so all our work would be work for hire. 持ち込み企画の場合は交渉によってはIP 著作権が、もらえることもあります。And for pitches that would be coming from animators, it depends, but sometimes the animators get to retain some We hear a lot about how the working conditions for animators is pretty dire in Japan. There's a lot of really long hours and the pay isn't very high. Do you think it's possible for the industry to change? And if so, what would have to happen to make conditions better? Or do you think it's something that is just going to be the way it is forever? 日本のアニメ業界の、労働環境というのは過酷だと聞いています。その労働時間は長く、その賃金も低いと聞いていますけども、これというのは改善する余地というのはありますでしょうか。その改善のためには何が必要でしょうか。それとももしくは、現状のままというのが、この業界の将来でしょうか。最初の 1,2 年はもうしょうがないというところに来てて、もうこれがもう40年ぐらい変わらないので、これから先変わるかな、変わらないだろうなとは思います。逆に言うと今その2年間食べられない間っていうのは私は専門学校でやっておくべきではないかと思っています。専門学校はあまりそういったことをやっぱ過酷な作業を教えないので、ちょっとそこが問題かなと思っています。When you start, the first year or two is very tough. You wonder if you can keep
keep on going. But this has been the way the industry has been going for 40 years. I don't know if there actually is any way that things could change. But I do think that these first 2 years are something that needs to be learned in animation school, because that's not really something that's taught.えーと、今までキャラクターデザイナーとして、それからアニメーターとしてのお話だったんですけども、作画の監督さんとしてのお仕事もあるので、その辺のアニメーターとしてから監督としてはどう違うのかをお話しいただければと思います。Could you please repeat your question in English for the audience? Yes, okay. You've talked about how you work as a designer, character designer, and also animator, but you've done work as a chief animation director. So if you can tell us how the work as a director is different from your work as an animator or a character designer. 私は、キャラクターデザイナーであって監督ではないんですけど、監督と相談する内容っていうのはやっぱりそのまあキャラクターの正確な部分が一番デザインに影響するかなと思っています。まあどうなんだろう、ジョジョに関して言うと、まあちょっと絵柄の変節が激しい原作が、マッチョからガリガリになっていくその過程の中でどこを拾おうというそういう相談とか、そういったことを相談しながら作ったり、まあハイカラさんだったらまあどうですかね、ハイカラさんも大変だったけど、あんまりこちらに言ってこない監督でしたね。まあ人によりますね。監督が自分の権限をどこまでデザイナーに渡してうまく料理するか、もしくはデザインのところまですごくこうグッと入ってくるかっていうのは監督次第ですね。生原監督なんかはもうものすごく口を出す人だったので大変でした。Since I'm a character designer and not a director, the whole of the question doesn't completely apply. But I think when I work with a director and discuss, the personality of each of the characters really is something that I need to discuss with them and learn from the director, because that is the aspect of the character that influences the design the most. So when it comes to JoJo's Bizarre Adventure, since the manga has a very broad variation in style to begin with, I have to choose which phase of the character design you want to pick, from the macho style to all the scrawny part of the character designs. And that's something that I would discuss with the director. From Haikara-san, that was also difficult, but it really depends on the director too, because some directors are reticent and just leave a lot of the design work to the character designer. Other directors are very, very micromanaging, and that would be Kunihiko Ikuhara with Ping Drum. He was very, very adamant about micro-instructing all the character design, so that was tough work. So a lot of young people these days, they go in saying, I want to work on anime, or I just want to work on anime. But it's my understanding that there's a wide variety of roles within the industry, such as your task, like character designer, or even, a keyframe animator, etc. Is there any particular specialization you see as in any kind of high demand right now? Like, we're talking very specific staffing places. 若い人で、そのアニメ
アニメ業界で働きたい、アニメを仕事にしたいっていう人は、随分いると思いますけども、アニメの制作の中にも例えば、キャラクターデザイン、原画などいろいろ違った仕事があります。今需要が一番高くて、そのやること、需要の高い仕事っていうのは何がありますか？作画に関しては動画マンですね。その一番稼げないところがやっぱり人手不足で、特に動画チェッカーですね。動画を、全部チェックする人がもう人手不足でどこもいませんね。いないならいないで高いお金払いなさいよって私は思うんですけど、安いまま使おうとするんでやっぱりいませんね。The very specialized task that has a high demand right now would be the in-between animators. And this is the lesser paying job, and because of that, there is a complete deficit of in-between animators as well as in-between checkers. So my personal opinion, if there's a shortage of such positions, then why not offer to pay more? But all the studios just try to cover the shortage of personnel with the same low pay, so that's why they keep on having a shortage of these needed positions. First of all, I want to say, Nasuka, I love the Yukaku cosplay. Thank you so much. For Nishii, I was curious about milestones as you see them in your career, such as, the first point you said to yourself, I could actually make a living on this, or I want to make a living on this as an animator. Times like, oh, I can't believe I was picked for this role on this project, or wow, I can't believe I was picked to work on this series, and just milestones like that and the pressures involved and how you felt about that, so, and anything else that comes to mind. 西さんへの質問は、その今までやってきたこの仕事歴の中でいろいろなどのような節目を感じてきてますか？そのこれで完全に生活が成り立つと感じた節目というのはどこかありましたか？そして例えば、このような、役を与えられただとか、このような作品に携わることができるようになったというような節目、何がありましたでしょうか？一番は、無視しの作画監督になって、作品で、拘束というかその、作品ごとにガッと一括でお金を、分割してもらうんですけど出るようになってからですね、今では作家ってそんなにすごくないんですけど、昔はそこまでいくと生き延びられるっていう、そのぐらいの実力があるっていうのが認められるポジションだったので、そこに行ってちょっと安心しました。無視しですね。無視しです。My biggest moment was when I was chosen to be animation director for Mushishi, and also when I was hired to be exclusive to production to that, because today it's not as much so, but back then the fact that you made it to animation director meant that you really made it and that you could really live off being an animator. So that was a big relief for me at that time. 動画の頃は、8万円ぐらいで生きてて、原画の頃は、10から13万円ぐらいで生きてて、作家になって30まで出て、そこまで出ると大体みんな安定、一応は安定する感じですね。そこに行くまで7年ぐらいかかりました。So when you start off doing in between, you're making 80,000 yen a month, and let me translate that to US dollars roughly. We're talking about $800 a month. When you move on to key animation, you're making 1K to maybe 1.3K. But when you make it to animation director, you're making 3K a month. So that's when life becomes livable. 10人いた仲間は2人だけになりました。And it took me 7 years to get. 10人が2人になります。And it took me 7 years to get there. I started off with 10 friends
in the industry, and the only surviving friends in the industry were two at that point. How important are the opinions of Western audiences to these studios, and how can a Western audience help something they like succeed? 海外の視聴者の、意見っていうのはどのくらいその制作に影響しますか。そして、海外視聴者としてはどんな感じで、その作品を作品支持することができますか。もうそういう意味では日本は萌えが強いんですけど、海外はやっぱりジャンプとか、あとメガロボックスとか日本ではもう全然見られないんですけど、すごくアメリカでは人気があったりとかして、二極化すると思いますね。国内市場向けと海外市場向けで。今多分今動いてる企画は2年後3年後に発表されるものが多いんですけど、そういう感じでちょっと分かれて進んでいってるなっていうのは感じます。For the Japanese domestic anime market, everything is just moe, whereas overseas it seems like other shows such as Shonen Jump and Mega Robots is something that is still very popular. I think production is going to get very polarized between the domestic market and overseas. And what's in the pipelines right now will only be will see the light of day in 2-3 years, but I think this trend will just continue. ちょうどいい感じですかね。 And I think that it's a nice time to wrap up our panel. あと5分。